Hello students, I am back with one more topics, that is the numerical problems in mole concept. I was not doing video for a few days because I was busy with some other work. So now I am free, so I am uploading one more video which will be starting from mole concept. This will cover not only board but for competitive also. Mole concept is one of the most important topics. So without wasting time, let us start now. And keeping in mind of the Bengali medium student, I will make the video not only in English as well as Bengali also. So Bengali medium student will also be benefited from the video. So now let us start. The first question is given: a compound contain 24% magnesium. The question is number of magnesium atom in 1 gram of the compound. So first of all, whatever be the problem given, as the name is given mole, so first we have to find out mole. Mole can be, we can derive mole in 3 ways. What are the ways? Mole is equal to, we can write as it is mass given over here, mass given by atomic mass. আমরা প্রথমে মোল বার করব। মোলটা কি করে বার করব? যে মাসটা দিয়েছে বাই অ্যাটমিক মাস। আচ্ছা, as it is the element given magnesium, atomic mass of magnesium is 24. আচ্ছা, 24% is 100 gram compound contain 24 gram magnesium. 1 gram compound containing 24 by 100, 0.24 gram magnesium. So first we have to find out mole atom. Mole atom will be what? 0.24. It is gram by 24 gram per atom by mole. So it will be what? 1 by 100 mole atom. From mole atom, how we can find mole? Mole atom multiplying by Avogadro number gives you the number of atoms. So number of atom will be number of atom .01 into Avogadro number. Avogadro number is what? 6.023 into 10 to the power 23, or it will be 6.023 into 10 to the power 21. This is the number of magnesium atom present in number of atom present in 1 gram of the compound which contain 24% magnesium. So the first question is clear. আচ্ছা, বাংলায় যদি বলি দেখো 24% ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে, 1 গ্রামে বার করতে বলেছে। 100 গ্রামের মধ্যে 24 গ্রাম আছে, 1 গ্রামে কত? 0.24 গ্রাম আছে। মাস গিভেন, অ্যাটমিক মাস কত? 24। তো মাস গিভেন বাই অ্যাটমিক মাস করলে মোল অ্যাটম পাবে। এটা অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তুমি অ্যাটম পেয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন। লেট আস ডু দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন। ইন দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ গিভেন a compound having mass 1 gram for 0.8 liter. 0.8 liter of the compound having mass 1 gram. The compound is diatomic. Now the question is given, it is diatomic. How many atoms are present in 0.8 liter of the compound? How many atoms present in 0.8 liter of the compound?
at STP. এই সামটা খুব ইজি সাম। দিস সাম ইজ অলসো ভেরি ইজি। আগের বার তোমাকে মাস দিয়েছিল বলে মাস বাই অ্যাটমিক মাস করে মোল অ্যাটম পেয়েছিল। এটা একটা গ্যাসিয়াস সাবস্ট্যান্স, হ্যাঁ, কম্পাউন্ড না বলে এটাকে মলিকিউল বলো। ইউ ক্যান কল ইট টু এ মলিকিউল। A molecule having mass 1 gram for 0.8 liter. Achha, how to do the sum? Let us proceed. First of all, second sum, find out the mole first. Mole is equal to volume given by 22.4 liter at STP. In this case, volume is what? 0.8. 0.8 by 22.5. This will gives you the mole. Okay. In this case, this is the mole. 0.8 liter. Number of mole is this. How to get the molecule? Molecule কিভাবে পাবে মনে আছে তো? Mole into Avogadro number into Na. Na stand for Avogadro number. Na এর ভ্যালুটা কত? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ভলিউম গিভেন 0.8 লিটার। 0.8 liter by 22.4 liter at STP gives you the mole. The volume should also be taken at STP. This is the mole. How to get the molecule? Mole into Avogadro number gives you the molecule. As it is diatomic, so number of atom will be 0.8 into 22.4 into Na, Avogadro number, into 2. This is the number of atom present. ফার্স্ট যে সামটা দিয়েছিল সেখানে আমরা মোল বার করেছিলাম কি করে? মাস বাই অ্যাটমিক মাস করে। এখানে ভলিউম দিয়েছে বলে ভলিউম বাই 20.4 করে মোল পেলাম। মোল থেকে মলিকুল বার করলাম সিম্পল, তার থেকে অ্যাটম বার করলাম। মোস্ট ইজি সাম। Now, this is the first two sum I have done. Let us go to the third sum. In the third sum, it is stated that 16 gram of a compound formula SOX having same volume as 20 gram of SO3. SO3 at STP. In this case, they are asking how many atoms of oxygen present in present in 16 gram of SOX. Is it clear? একটা compound SOS just 16 gram, same volume as 20 gram of SO3. We have to find out number of atoms present in 16 gram of SOS. Let us proceed further. In this case, having same volume at same temperature pressure, equal moles have equal volume. So let us find out the number of moles present in 20 gram of SO3. Okay. Now let us proceed further. 20 gram SO3. Let us find moles of SO3 is equal to what? Mass given divided by molar mass. It is 20 gram. SO3 has a molecule at sulfur is 32. 1 sulfur is 32 plus 16 into 3 oxygen. 48 plus 32 become 80 gram per mole. So moles of SO3
1 by 4, that is 0.25. So moles of SOX is equal to 0.25. Now, in order to get the molar mass, I have to find out the mass for 1 mole. So 0.25 mole SOX, mass 16 gram. So 1 mole should contain molar mass having a mass of what? 16 by 0.25 into 1 is equal to 64. Hence molecular weight of the compound is 64. Okay, now let us, the compound is molar mass of the compound is 64. So let us first find X first. আচ্ছা, অঙ্কটাতে কি দিয়েছে? 20 গ্রাম SO3 তে যত মোলস আছে, ঠিক আছে, আমাকে বার করতে হবে 20 গ্রাম SO3 সেম নাম্বার অফ মোলস প্রেজেন্ট ইন 16 গ্রাম অফ SOX, because equal moles has equal volume, they have equal volumes. So 20 গ্রাম SO3 যা ভলিউম, 16 গ্রাম SOX এর একই ভলিউম, তাহলে মোল as volumes are same, so number of moles should also be same. Number of moles is equal to 0.25. So 0.25 মোলের মাস কত? 16 গ্রাম. So 1 মোলের মাস is 64. So molar mass of SOX is 64. Let us first find X first. SOX. So 32, 1 into 32 plus X into 16 is equal to 64. So 16X is equal to 32. So X is equal to 2. So molecular weight of the compound is SO2. Now they are asking this number of oxygen atom present in 16 gram of the compound. So number of moles is equal to what? 0.25, which I have already found out. 1 mole contain 2 mole atom. So molecule is equal to, molecules of SO2 will be what? 0.25 into Na. Na stand for Avogadro number. Now 1 molecule contain 2 oxygen atom. প্রত্যেকটা molecule 2 করে oxygen atom আছে. So number of oxygen atom will be Avogadro number into 2. So 0.5 into Na. Na stand for Avogadro number. In this way, we determined the number of oxygen atom present in 0.16 gram of SOX. So this is the third sum I have done. Let us proceed to the fourth sum. In the fourth sum is given as a compound with molecular weight, molecular formula C12H22O11. This is the molecular formula of the sugar. Now the question they are asking, how many moles of sugar containing 6.84 gram of the compound. 6.84 gram of the compound. আমার মনে হয় এই কোশ্চেনটা তোমরা সবাই ধরতে পেরেছো। আমি আস্তে আস্তে বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল তোমাকে কৃষি বার করতে আমি বলেছিলাম তোমাকে ইউ হ্যাভ টু রিচ টু দ্য মোল ফার্স্ট, because the name of the topics is mole concept. So let us first find the mole first. Moles is equal to what? As mass is given over here, mass given by molar mass in gram is equal to 6.84 divided by 342 gram per mole.
molar mass has no unit, but when molar mass is expressed in gram, it's called gram mole. That means this gram for 1 mole. Now if I solve it, it will be what? 2 by 100, that is 0.02 moles. Now the sum is over. The number of moles of sugar they are asking, they are, in this case it is this, but I won't stop the sum over here. আমি অঙ্কটাকে এখানে থামাবো না, এখান থেকে আমি আরও কতগুলো পার্টে প্রসিড করব। মোল পেয়ে গেলাম, তো মলিকুল কী করে বার করবো? 0.02 মোলস প্রেজেন্ট ইন 6.84 গ্রাম অফ দ্য কম্পাউন্ড। তাহলে 6.84 গ্রাম এই কম্পাউন্ডের মধ্যে কত মোল আছে? 0.02 মোলস আছে। ঠিক আছে, তো এবার মলিকুল কী করে পাবো দেখো। .02 into Na, Na stand for Avogadro number. তোমরা না এটাকে Na দিয়ে লেখো, নো নিড টু ক্যালকুলেশন অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম, সো এটা 0.02 Na. Molecular formula is C12H22O11. If the question is given how many carbon, hydrogen or oxygen atom present in this mole 0.02 mole, how to do that? Number of carbon atom. One molecule contains 12 atoms of carbon. So this is the number of molecules. Number of carbon atom will be 12 into 0.02 into Na. Number of hydrogen atom is one molecule contains 22 hydrogen atom. So number of hydrogen atom (22 into 0.02 into Na. Na stand for Avogadro number. Na value is what? Number of oxygen atom. What it will be? It will be 11 into 0.02 into Na Avogadro number. তো আমরা কি করলাম? প্রথমে মাস থেকে মোলস বার করলাম। মোলস বার করার পর ইন্টু অ্যাভোগাড্রো নাম্বার গিভস ইউ দ্য মলিকুল। ওয়ান মলিকুল কন্টেন্ট 12 কার্বন অ্যাটম, 22 হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যান্ড 11 অক্সিজেন অ্যাটম। সো আফটার উই গেট দ্য মলিকুলস, আমরা মলিকুল বার করার পর তাকে 12 দিয়ে গুণ করে আমি কার্বন অ্যাটম পেলাম, 22 দিয়ে গুণ করে হাইড্রোজেন অ্যাটম পেলাম, 11 দিয়ে গুণ করে অক্সিজেন অ্যাটম পেলাম। এভাবে আমি অঙ্কটাকে প্রসিড করলাম। হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এটা। আচ্ছা, নাও এবার আমি নেক্সট যে সামটা করাবো এটা হচ্ছে বেসড অন এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা। হোয়াট ইজ এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা অ্যান্ড মলিকুলার ফর্মুলা? আচ্ছা, সি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ইজ, বাংলায় বলে স্থূল সংকেত। simplest ratio of atoms in a molecule called empirical formula. CH2O, ratio of atoms is what? 1:2:1. Suppose think of the compound having molecular formula C6H12O6, that is sugar. What are the ratio of atoms? It is 1:2:1. Molecular formula is C6H12O6, but its empirical formula will be same as that of CH2O. So the molecular formula I can write equal to N into empirical formula. N stands for simple whole number. In this case it is 6. Suppose a compound is given as, they have given a compound which contain 20.2
30.43% nitrogen and 69.57% oxygen. So nitrogen is 30.43%. Oxygen is present in 69.57%. So I will teach you how to find the empirical formula from the percentage weight. Now, in this case, write down the elements. What are the elements given? Nitrogen and oxygen. Then make a next column percentage mass. It is 30.43 by 69.57. Then do atomic mass. Nitrogen having atomic mass 14, oxygen having atomic mass 16. Then next column will be percentage mass divided by atomic mass. তা কত হবে? 30.43 by 14. এটা কত দাঁড়াচ্ছে? 14 to the 28 to 4. 2.17 roughly, and it is 69.57 by 16. It is 64, 5, 55. Roughly 4.34. So the ratio of nitrogen and oxygen present in it is, now what are the simplest whole? Now divide everything by the smallest number and make it nearest whole number. 2.17 is the smallest one. If I divide both by 2.17, it become 1 and 2. So the empirical formula become NO2. In this I find out the empirical formula of the compound. So from this percent, how to find the empirical formula, this part I have taught you. Now after that, in this case it is given molecular formula of the compound is given as 92. Determine its molecular weight. Molecular weight is given as 92. Determine the molecular formula. Now in empirical formula we have 1 nitrogen and 2 oxygen atom. So molecular formula is equal to N into empirical formula. So molecular formula will be what? Molecular weight divided by empirical weight equals to N. N is the simplest whole number, what we have to find out. Molecular is given as what? 92. Let us do it in the next page. So empirical formula, what we found out? NO2. Molecular is given as 92. Molecular formula equal to N into empirical formula. Empirical formula we know, NO2. Now empirical weight is what? NO2 will be what? 14 plus 16 into 2, that is 46. So N is equal to molecular weight by empirical weight. 92 by 46.
is equal to 2. So molecular formula is equal to 2 into NO2 gives you N2O4. N2O4. In this way, molecular formula of the compound is determined. Okay, now for today, let us stop the class over here. Otherwise, the video will be too long. Next week, we will make similar video. Thank you.